Hello students, welcome to our online lecture for the chapter Oscillation. In this lecture, we will discuss about the composition of two SHMs having same period and moving along the same path. For that, we consider a particle subjected simultaneously to two SHMs having the same period and moving along the same path. Let the two SHMs are moving in the positive direction of x-axis, but of different amplitudes and initial phases. Means here the two SHM having same period means their angular frequency is also same. They are moving along the same path, but their amplitudes are different and their initial phase angles are different. The resultant displacement at any instant here is equal to the vector sum of displacement due to both the SHMs at that instant. For that, we can use the equation of displacements for the two SHMs. As we know, the displacement is equal to, displacement is given by, what is the equation for displacement? It is x is equal to a sine omega t plus phi. So here we use two equations. X1 is equal to a1 sine omega t plus phi 1 or alpha 1, and x2 is equal to a2 sine omega t plus phi 2 or alpha 2, and then we find the resultant resultant displacement for the SHMs. For that, we use some analytical treatment that is given in your book also. Here it is complete mathematical method. For that, in the analytical treatment now, x1 is equal to we use here a1 sine omega t plus alpha 1 and x2 is equal to a2 sine omega t plus alpha 2. Instead of phi 1 and phi 2, here the constant alpha 1 and alpha 2 are taken for the initial phase angles. Now a1 and a2 are here the amplitudes, alpha 1 and alpha 2 are initial phase angles, and x1 and x2, as you know, the displacement of two SHMs. And omega is same for both the SHMs, that is angular frequency. So we can say the period is also same. The resultant displacement can be obtained by the vector sum of individual displacement, that is x is equal to x1 plus x2. Now we use equation 1 and 2 in equation 3. We get x is equal to a1 sine omega t plus alpha 1 plus a2 sine omega t plus alpha 2. Here we use the trigonometric relation sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. So we can write a1 sin omega t cos alpha 1 plus cos omega t sin alpha 1 plus, for the second equation, a2 in bracket sin omega t cos alpha 2 plus cos omega t sin alpha 2. Now multiply by a1 to both of the terms, a1 sin omega t cos alpha 1 plus a1 cos omega t sin alpha 1 plus a2 sin omega t cos alpha 2 plus a2 cos omega t sin alpha 2. Now what can I do here? I can take the two terms of sin omega t common, yes, in one bracket, that is a1 sin omega t cos alpha 1 plus a2 sin omega t cos alpha 2, and next two terms having cos omega t common, a1 cos omega t sin alpha 1 plus a2 cos omega t sin alpha 2. Now when we take sin omega t common, what I can write in bracket? a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 plus cos omega t a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. पूर्ण मॅथमॅटिक्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करतोय आपण बघा इथे. आता या ब्रॅकेटमध्ये बघा a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला मिळत आहे a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. इथे आपण कॉन्स्टंट कॅपिटल R आणि डेल्टा यूज करू, जिथे where we can say R is the resultant amplitude and delta is the resultant phase angle. मग a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 याच्यासाठी आपण लिहू शकतो R cos delta. See in the next slide. We can say a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 is equal to R cos delta. And in next equation, a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 is equal to R sin delta. Yes, we write these two equations here. Now using equation 5 and 6, equation 4 can be written as. मग आपण त्या ब्रॅकेट मध्ये बघा एक वेळ मागे हा जो सेकंड ब्रॅकेट आहे a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 याच्यासाठी आपण R cos
डेल्टा यूज करतो आणि सेकंड ब्रॅकेटसाठी आर साइन डेल्टा यूज करतो. म्हणून आपल्याला इक्वेशन मिळतं एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी आर कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी आर साइन डेल्टा. इथे आर कॉमन काढल्यावर ब्रॅकेटमध्ये काय राहतं बघा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा. अगेन दिस इज द फॉर्म्युला expansion of sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. So for the bracket I can write here sin omega t plus delta. So we get x is equal to r sin omega t plus delta. आता हे इक्वेशन बघा, आपला डिस्प्लेसमेंटचा जो फॉर्म्युला आहे x is equal to a sin omega t plus phi, तसंच इक्वेशन आहे हे. So we can say this equation 7 represent the linear SHM of amplitude r. एच्या जागेवर आपल्याला आर मिळतोय आणि फायच्या जागेवर डेल्टा, म्हणजे आपण म्हणू शकतो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिझल्टंट SHM हॅव्हिंग एम्प्लिट्यूड आर अँड इनिशियल फेज अँगल डेल्टा. नाउ वी फाइंड द इक्वेशन फॉर resultant amplitude. For that equation 5 and 6, that is r cos delta is equal to a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 and r sin delta is equal to a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. त्याला स्क्वेअर करून ऍड करू आपण. आपल्याला मिळतंय बघा हे इक्वेशन a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 चा स्क्वेअर प्लस a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 स्क्वेअर इज इक्वल टू r स्क्वेअर cos स्क्वेअर डेल्टा प्लस r स्क्वेअर sin स्क्वेअर डेल्टा. याचं एक्सपान्शन केलंय आपण. मग a1 स्क्वेअर कॉमन काढला, ब्रॅकेटमध्ये राहतो cos स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस sin स्क्वेअर अल्फा. a2 स्क्वेअर कॉमन काढला cos स्क्वेअर अल्फा 2 प्लस sin स्क्वेअर अल्फा 2. समजतंय? मग इथे you know sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So for this bracket I can write 1. For this bracket I can write 1. And here r square we get cos square delta plus sin square delta, that is also equal to 1. So in the right hand side we get r square. In the left hand side we get a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. Again here we use one trigonometric relation. Cos alpha 1 cos alpha 2 plus sin alpha 1 sin alpha 2 is equal to cos alpha 1 minus alpha 2. That is the formula of cos a minus b. Yes, you know. Now we get the equation. What I can write for the r? R is equal to plus minus under root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. Thus, this equation 8 represent resultant amplitude of 2 SHM. See here, a1 is the amplitude of first SHM, a2 is the amplitude of second SHM, and alpha 1 and alpha 2 are the initial phase angles. So by putting the values of a1, a2 and alpha 1 and alpha 2, we can find the amplitude of resultant SHM. Now, let us find the equation for initial phase angle delta. For that again we use that equation 5 and 6 and we divide equation 6 by 5. So in the right hand side I can write r sin delta upon r cos delta, and in the left hand side a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 upon a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. Right hand side ला आपण लिहू शकतो tan delta, and therefore delta is equal to tan inverse of a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 upon a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. This equation 9 represent resultant or initial phase of 2 SHMs. Is that? Here we get the phase angle of resultant SHM. Again by using this equation for delta and by putting the values of a1 and alpha 1 and alpha 2, we can find the resultant phase angle for the resultant SHM. Now we discuss the special cases given in your book. Means if we know that what is the equation for resultant amplitude, r is equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. Here again we use phi 1 minus phi 2. Now if we know the difference between the initial phase angles, if the two SHMs are in phase, we can say the difference of phi 1 and phi 2, that is phi 1 minus phi 2 is equal to 0 degree and cos 0 degree is equal to 1. So how we can write that equation r? R is equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2. Now a1 square plus twice a1 a2 plus a2 square, that is the expansion of a1 plus a2 square. So we get r is equal to plus minus a1 plus a2. Further, again if a1 and a2 are equal, we get here r is equal to twice a. म्हणजे 2 SHM जर सारखा amplitude असेल
आणि सेम फेजमध्ये असतील तर आपल्याला रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड हे इनिशियल दोन्ही ॲम्प्लिट्यूडचा ट्वाइस मिळतो, डबल मिळतोय. नाउ इन द सेकंड केस, इफ द टू SHMs are perpendicular to each other, we know cos 90 degree is equal to 0. So the third term in the equation are a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos phi 1 minus phi 2. This term twice a1 a2 cos phi 1 minus phi 2 becomes 0, and we get r is equal to under root of a1 square plus a2 square. Again, if a1 and a2 are equal, yes, here we get a square plus a square, that is twice a square, and so we can write r is equal to under root 2 into a. Now see the third case. If the two SHMs are 180 degree, that is out of phase, initial phase difference between the two SHM, phi 1 minus phi 2 is 180 degree. We know that cos 180 degree, that is cos pi, is equal to minus 1. So how the equation convert? R is equal to under root a1 square plus a2 square minus twice a1 a2. This is the expansion of a1 minus a2 square. So we get r is equal to a1 minus a2. If a1 and a2 are equal, we get r is equal to 0. Sorry. Now we discuss here the problem on composition of 2 SHM. This is the problem given in your exercise to solve two parallel SHM. Two equations are given here. The first equation is x1 is equal to 5 sine 4 pi t plus pi by 3 centimeter. Second equation x2 is equal to 3 sine 4 pi t plus pi by 4 centimeter. हे दोन इक्वेशन्स दिलेले आहेत, त्याला आपण कशासोबत कंपेअर करू शकतो? x1 is equal to a1 sin omega t plus alpha 1 आणि x2 is equal to a1 sin omega t plus alpha 2. समजतंय? कंपेअर केल्यावर आपल्याला मिळेल a1 is equal to 5 centimeter, a2 is equal to 3 centimeter, alpha 1 is equal to pi by 3, alpha 2 is equal to pi by 4, and omega t is equal to 4 pi t, that is omega is equal to 4 pi. From that we can find the period also. Now here you have to calculate the resultant amplitude and resultant phase angle. So we use the equation r square is equal to, instead of square root, we use the equation r square is equal to a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज टाकून आपण फाइंड आउट करू शकतो. r इज इक्वल टू मिळतो आपल्याला 7.936 सेंटीमीटर. डेल्टा काढायचा आहे. वी कॅन यूज द इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 अपॉन a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. पुन्हा इथे a1 a2 alpha 1 alpha 2 च्या व्हॅल्यूज पुटअप करून कॅल्क्युलेट केलं तर आपण काढू शकतो डेल्टा, दॅट इज 54 डिग्री 23 रेडियन. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. या प्रॉब्लेम मध्ये बघा काय दिलेलं आहे, एकच इक्वेशन दिलेलं आहे. An SHM is given by the equation x is equal to 8 sin 4 pi t plus 6 cos 4 pi t सेंटीमीटर. एकच इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला. म्हणजे आपण म्हणू शकतो x is equal to superposition of two parallel SHMs, yes, having the same period. x is equal to x1 plus x2. याच्यामध्ये x1 हे जे गिव्हन इक्वेशन आहे x is equal to 8 sin 4 pi t plus 6 cos 4 pi t, याला आपण डिवाइड करू, है ना, दोन टर्म्स मध्ये लिहू. पहिली जी टर्म आहे 8 sin 4 pi t त्याला आपण x1 म्हणू शकतो आणि 6 cos 4 pi t त्याला आपण x2 म्हणू शकतो. पहिल्या टर्म मध्ये 8 sin 4 pi t प्लस 0 घेऊ शकतो आणि दुसरी जी टर्म आहे cos 4 pi t इज इक्वल टू आपण लिहू शकतो sin 4 pi t प्लस pi by 2. sin थीटा प्लस pi by 2 इज इक्वल टू cos थीटा. हा जो अलाइड अँगल फॉर्म्युला आहे हा पुन्हा इथे यूज केलेला आहे बघा. मग आपण x1 इज इक्वल टू 8 sin 4 pi t घेतलं, त्याला कंपेअर केलं a1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा सोबत. x2 इज इक्वल टू 6 sin 4 pi t प्लस pi by 2, याला कंपेअर करतो a2 sin ओमेगा टी प्लस बीटा. इथे अल्फा 1 अल्फा 2 च्या ऐवजी अल्फा आणि बीटा कॉन्स्टंट यूज केलेले आहे बघा. म्हणजेच मग आता a1 एम्प्लिट्यूड 8 सेंटीमीटर आहे, a2 6 सेंटीमीटर आहे. समजलंय? अल्फा 1 अल्फा पहिला फेज अँगल दिलेलाच नाही, 0 आहे, आणि दुसरा फेज अँगल बीटा आपल्याला मिळतोय पाय बाय 2, इथे बीटा घेतलेला आहे कॉन्स्टंट, आणि ओमेगा मिळतोय 4 पाय. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट आर. अगेन वी यूज द फॉर्म्युला आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos अल्फा 1 अल्फा मायनस बीटा मीन्स और अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळतोय बघा
10 सेंटीमीटर आर. डेल्टा काढायचा, डेल्टाचं इक्वेशन यूज केलं, व्हॅल्यू पुटअप केल्या, डेल्टा कॅल्क्युलेट करता येतो 36 डिग्री 52 radian. We have to calculate the period. We know t is equal to 2 pi upon omega. इथे ओमेगा 4 पाय आहे, तो टाकला तर आपल्याला पिरियड मिळतो 1/2. Then we can calculate the frequency. Frequency is the reciprocal of period, that is equal to 2 hertz. Thus we can solve again some problems for the composition of two SHMs. Here there is one objective. See the graphs. Two particles perform linear simple harmonic motion along the same path. दोन SHMs आहेत बघा हा. Two particles having same period. Yes, along the same path. Path length twice a दिलेली आहे and period capital T as shown in the graph below. The phase difference between them is. ग्राफ कडे बघा बरोबर. पूर्ण कंप्लीट पिरियड जेव्हा होतो टी, समजतंय, तेव्हाच आपल्याला पूर्ण फेज अँगल मिळतो 2 पाय. समजतंय, T/2 पर्यंत आपल्याला मिळतो पाय आणि इथे त्याच्या पण हाफ आहे. समजतंय, म्हणजे आपण म्हणू शकतो इथे π/4, दॅट इज 1/4 ऑफ द फेज अँगल इज गिव्हन. सो हिअर द आन्सर इज π/4 radian. ग्राफ मध्ये बघितलं आपल्याला दोन लाईन्स जे आहे T/4 आणि समोर T/2 च्या तिथे बघा मध्ये क्रॉस झालेली आहे सेकंड लाईन, म्हणून आपण म्हणू शकतो दोन फेज डिफरन्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, दॅट इज π/4 radian. Thank you.